So, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിന്റെ കുറച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. So, what do you mean by horticulture? So, we will have a precise discussion on these. Horticulture term coined ചെയ്തത് Professor Peter Lorenberg in the year 1631. He was the eminent scientist who have discovered the coined the term horticulture. And the term horticulture, it is derived from two Latin words, which means hortus, garden plants എന്നും കൊളറ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ writer E. Phillips, he have written the New World of English Words in the year 1678. In that, horticulture term was mentioned. And horticulture is a part of plant agriculture which is concerned with cultivation of garden crops. So, പണ്ടത്തെ in ancient time horticulture എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഗാർഡൻ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പ്രൊഫസർ പീറ്റർ ലോറൻബർഗ് in the year 1631 he coined the term. ആൻഡ് ഈ ടേമിനകത്ത് രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഒന്ന് ഹോട്ടസും മറ്റേത് കൊളേറ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറ. ഹോട്ടസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്നും കൊളേറ ഓർ കൾച്ചറ മീൻസ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് എന്നുമാണ്. സം സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹൈ വാല്യൂ ക്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി തന്നെ ഉണ്ടായത്. ഇത്രയൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, it is having high productivity. Productivity എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ yield പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. സോ യൂഷ്വലി അത് കിലോഗ്രാം പെർ ഹെക്ടർ, ടൺ പെർ ഹെക്ടർ, kg പെർ പ്ലാന്റ്സ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So yield and productivity of horticulture crops are comparatively high when compared to the field crops, because horticulture crops എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും. മീൻസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഫർദർ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ഹൈ പെരിഷബിലിറ്റി, അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സിന്റെ പെരിഷബിലിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും. വളരെ ഫ്രഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അവ കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ലൈഫ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് ലോസ് ഇസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദി പെരിഷബിലിറ്റി ഡിമാൻഡ്സ് പ്രോസസിംഗ് ഓഫ് സം ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സ് അറ്റ് ഫീൽഡ് ലെവൽ ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ഈ ഒരു പെരിഷബിലിറ്റി കൊണ്ട് തന്നെ ഫീൽഡ് ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ട പല കേസസും വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് റബ്ബർ, ടീ, കൊക്കോ ബീൻസ്, അതൊക്കെ ഏർലി പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യണം. ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിൽ പാം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ 24 hours പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓയിൽ ക്വാളിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ആർ ഹൈലി പെരിഷബിൾ. ദെൻ സ്പെഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ടെക്നിക്സ്, ഒരു ചില പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പിനൊക്കെ പെക്യൂലർ ആയിട്ട് കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതും ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സിന്റെ ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റിയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രേപ്സിൽ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. ട്രെയിനിങ് മീൻസ് എന്തിനെങ്കിലും സപ്പോർട്ടോട് കൂടി വളർത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ബനാനയിൽ നമ്മൾ മട്ടോക്കിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡീനേവിലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തിന്നിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫ്ലവേഴ്സിലാണെങ്കിൽ പിഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ തിന്നിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വേണം. കൂടാതെ സ്കിൽഡ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സും ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഗ്രോത്ത് ഹാബിറ്റ് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ആർ പെരിനിയൽ എക്സെപ്റ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് സം ഫ്ലവർ ക്രോപ്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലേബർ intensive process, and perennial crops provide lot of indoor space. അതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്രോപ്സ് വേണേൽ ഗ്രോ ചെയ്യാം. And more than one crop can be accommodated in the same area. That increases total income per unit area. And these kind of crops are highly protective food. So especially fruits and vegetables are called as protective food. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൂട്ട്സിനകത്ത് വിറ്റാമിൻസ് കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസിനകത്ത് മിനറൽസ് റിച്ചും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. They are rich source of vitamins and minerals. അതുകൊണ്ട് തന്നെ immunity ഒക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും. And when we come to the flowers, they add beauty to the landscape. Horticulture crops, especially flower crops and herbs, add beauty to the surroundings.
and അതിന് തന്നെ വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സും ടെക്നോളജീസും യൂസ് ചെയ്യാം. വെൻ വി ടോക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. നൗ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, they first and foremost thing is these are income generators. എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ അഗ്രികൾച്ചർ. സോ അഗ്രികൾച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് എയിം ചെയ്യുന്നതും ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോപ്സ് ആണ് കൂടുതലും ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ജനറേഷൻ വിൽ ബി ഹയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, fruits, vegetable, plantation crops, these are high yielders compared to other crops. So income will be higher, and high value crops are there. High value crops like spices, medicinal, aromatic flower crops, idokke korchu amount madi, പക്ഷേ you will get lot of income out of that, and they fetch good price in the market. And employment generation, ഇത് മൂന്നും തന്നെ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ക്രോപ്സ് ഒരുപാട് ലേബർ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. അതും സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ it generate employment. And 1 hectare of അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1 hectare of fruit production generate 860 man days per annum as against 143 man days in cereal crops. So fruit production 860 man days ഒരു വർഷത്തിൽ വേണം. പക്ഷേ റൈസോ വീറ്റോ പോലത്തെ നോർമൽ സീരിയൽ ക്രോപ്സിൽ അറ്റ് ആൻ ആവറേജ് 143 man daysന്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് വർക്കാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ ഇതുവഴി കിട്ടും. And industrial development, when we talk about plantation crops or even other perishables, therapeuticals, other perfume industries, എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദോസ് ദേ ആർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് another thing. Then religious sacred value and social importance, ഇതും ഉണ്ട് പല ഇതിലും. ഫ്ലവേഴ്സും പിന്നെ കുറച്ച് വെറ്റില, അടയ്ക്ക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് things, all those have religious values. And decoration വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓഫറിങ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Then food value, most of the crops, their value, maybe calorific value will be higher, nutritive value will be higher, like nutritive value in the sense protective food. They supply vitamins and minerals in adequate quantity, and they are rich source of antioxidants which are regarded as a protective agents against chronic diseases. Then export value പറയുമ്പോൾ most of the horticulture produces which we produce, അത് either എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് നെസസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കും. നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് വാല്യൂ കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഇപ്പൊ മാംഗോ ആണെങ്കിൽ മാംഗോ ഇസ് ഹൈലി എക്സ്പോർട്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റ്. So quality and demand അനുസരിച്ച് they can be exported. Then Indian spices are of high demand in the international standards. So അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ horticulture crops they have an export value. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Then scope വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ it's almost the same thing. They to exploit the great variability of agroclimatic conditions, because wide vast regional tropical subtropical temperate regional എല്ലാ ക്രോപ്സും വളരും. To meet the need for fruits, vegetables, flowers, spices, beverages in relation to the population growth based on the minimum nutritional and other needs. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഒക്കെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. To meet the requirement of the processing industry, they help, and import-export demand substitute ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then improve the economic condition of the person who grows that, and unemployment mitigate ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് horticulture സ്കോപ്പും. And the golden revolution is somewhat related to horticulture, and it started in the year 1991 to 2003. It is a tremendous process in production, consumption and export of horticulture produce. ഈ ഇയർ ഓർത്ത് വെക്കണം, 1991 to 2003. Then coming to area production statistics of horticulture in India, നമുക്ക് as a whole total പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 2021 NHB database ആണ് 2021. So as a total we have 27.48 million hectare area of horticulture producers are there, and our production is 334.6 metric ton. അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വരുമ്പോൾ 6.9 million hectare and 102.48 metric ton ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ. വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിൽ 10.8,
production is 200.45. You can see production higher ranges ഇതെല്ലാം ഉള്ളത്. Then flowers 0.32 million hectare area മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 2.98. Then aromatic and medicinal 0.65. 0.82 is the production. Plantation crops, it is 4.26 and the production is 16.63 metric tons. Spices 4.46, 11.11 is the production. So ഇത് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ളതാണ്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് വാല്യൂസ് ഏതൊരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും.